Zu, dah okey ke? Okey. Okey. Prof dan CPI, Prof Syukur okey? Boleh kita mulakan? Boleh. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, very good afternoon to all of you. Selamat petang kerana berhimpun bersama pada petang ini untuk mendengar taklimat Pembukaan Geran Penyelidikan UTM Fasa 1 2002. To start our talk today, I open this with Surah Al-Fatihah. Okay, welcome to all researchers and also to our lecturers. Without further ado, I would like to call upon our Deputy Vice Chancellor, Professor Rosli, to give his welcoming remarks. Please welcome. Okay, terima kasih si Puan Majlis, Cik Zurida kan? Zurida betul tak Zurida? Hazila, Prof. Hazila. Suara lebih kurang je. Okay, terima kasih Puan Hazila. Very good afternoon and Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua para penyelidik dan para pensyarah UTM. Okay, saya tak akan cakap lama sebab lepas ni saya rasa Prof Syukur dan juga tim RMC akan memberi taklimat yang lebih detail lah. Give a detailed explanation about the grant yang kita buka. Okay. Mungkin saya boleh nyatakan secara asasnya kelima-lima grant yang akan dibuka ni adalah hasil usaha RMC bersama ICC, UPMU, ICC dan juga di pejabat TNCPI juga berserta dengan think tank lah yang memikirkan the way forward of the university. Tujuan grant ini dibuka sebenarnya selaras dengan kita punya blueprint and vision 2025 ke arah untuk mencapai matlamat blueprint and vision 2025. Dan apa yang lebih penting juga, grant ini sebenarnya mensasarkan ataupun selaras dengan the 5 big things yang dinyatakan oleh Datuk Naib Chancellor lah. It's about quality of delivery, about komitmen kita kepada akademik and penyelidikan, komitmen kita about kepada masyarakat, begitu juga interdisciplinary research dan juga global participation. So basically this grant is all the grants are actually developed or designed to complete our ecosystem. First, yang pertama sekali, peranan grant ni ialah untuk membangunkan talent yang ada di UTM dan juga talent dalam konteks pelajar dan researcher. Yang keduanya, tujuan grant ini diadakan ialah untuk menyumbang kepada pembangunan ilmu, to develop knowledge, to explore knowledge and actually to lead us to a scholarly excellence. Itu sangat penting lah. Dan grant ini bertujuan untuk memberi impak kepada masyarakat, sama ada industri ataupun komuniti, dan seterusnya meningkatkan prominence UTM. Asas ataupun dasar kita ialah berasaskan kepada kecemerlangan keilmuan ataupun keintelektualan, about the scholarly excellence, tetapi yang leads to innovation that eventually prosper the community. Ini sangat penting lah. Jadi saya sangat mengucapkan terima kasih kepada all the teams daripada semua entiti-entiti perkhidmatan TNCPI yang actually bertukar lumus untuk mewujudkan 5 bentuk grant ni, yang mana kesemua grant ni secara langsung merangkumi matlamat kita untuk pembangunan ilmu sehinggalah kepada sumbangan kita kepada masyarakat dan juga industri. Okey. Seterusnya saya mungkin selain daripada kelima-lima grant yang akan diterangkan oleh Prof Syukur nanti, sebenarnya pihak jabatan TNCPI juga telah pun saya rasa about a week Syukur declare tentang postdoc punya grant. Itu antara inisiatif yang juga dibuat oleh jabatan TNCPI.
maknanya semualah bersama RMC. Yang keduanya, kita sebenarnya ada grant yang lain tetapi yang mengkhusus kepada COE. Yang mana ini tidaklah dibuka kepada semua individu tetapi dibuka kepada COE. COE grant untuk pembangunan COE. Selain daripada itu ada grant apa yang kita panggil sebagai High Performance Lab grant untuk meningkatkan makmal-makmal yang sepatutnya menjadi branding kepada UTM. Dan juga dalam perancangan insya-Allah dan tempoh terdekat kita juga akan buka grant kepada PPP. Sebab mengambil kira faktor ekosistem penyelidikan ini, ia bukan sahaja melibatkan para pensyarah ataupun para apa kita panggil academician, tetapi juga dia melibatkan ke semua masyarakat UTM, daripada profesor sampailah kepada mungkin juruteknik, pembantu makmal ke. Jadi kita nak melihat supaya ekosistem ini dirasai bersama-sama dan semua orang dapat peluang untuk meningkatkan komitmen mereka ataupun peranan mereka di dalam the whole ecosystem of research. Okey, akhir sekali sebelum saya serahkan perkara ni kepada RMC, saya juga ingin menekankan konsep performance based finance ni memang akan ditekankan di dalam semua geran-geran ataupun pengurusan dana yang melibatkan research and inovasi di UTM ini. Maknanya we will spend our money based on performance. Kita akan beri grant kepada mereka yang perform. Itu tidaklah bermakna kita tidak bangunkan mereka yang tidak perform sebab UTM akan ada program-program khas bagi mereka yang mungkin kekurangan dari segi performance-nya. Yang keduanya, kita akan mengutamakan kepada konsep prudent spending. Maknanya duit-duit yang ada di dalam lingkungan R&I ini perlulah digunakan dalam perancangan yang sangat teliti. So saya nak tekankan di sini supaya para pensyarah dan juga penyelidik apabila menyediakan proposal, so pastikan proposal yang dibuat ini adalah sesuatu yang genuine. Maksud saya memang datang daripada para penyelidik dan para pensyarah. Ini memang boleh dikesan oleh panel-panel penilai nanti. Yang keduanya, pastikan kita adalah berfokus dan penilaian juga akan berasaskan kepada track record. Jangan, ni nasihat saya. Jangan nanti kalau kita bidang A, kita pergi minta proposal pada bidang B yang memang tidak ada kena-mengena langsung. So kalau proposal you ditolak, then itu sesuatu yang kita tak bolehlah nak salahkan orang lain. Okay? Dan apabila pihak universiti mengambil inisiatif untuk mengeluarkan ataupun menyediakan geran-geran pendidikan begini, ia bukanlah sesuatu yang diberi begitu percuma. Bermakna sebagai pensyarah atau penyidik yang menerima geran-geran ini adalah menjadi satu tanggungjawab kita untuk memenuhi KPI. Sebab dia at the end of the day ataupun di akhirnya kita perlu mengekalkan status Universiti Penyelidikan kita, RU. Kita perlu dinilai oleh MyRA. Jadi antara tujuan-tujuan geran ini juga dikeluarkan supaya memastikan sustainability UTM dalam mengekalkan status RU-nya. Jadi di sinilah adalah amat penting bagi para pensyarah dan penyidik apabila kita menerima geran-geran ini merupakan satu tanggungjawab kita untuk perform. Dan saya percaya pihak RMC dan juga keseluruhan jentera yang terlibat di dalam pemantauan dan juga pembangunan geran-geran ini akan memastikan setiap sesuatu yang diberikan kepada pensyarah sebenarnya akan dipulangkan semula kepada rakyat ataupun universiti dalam bentuk KPI seperti mana yang sepatutnya lah. So akhir sekali saya ingin mengucapkan tahniah kepada tim Syukur, Prof Syukur, RA dan semua entiti-entiti lain seperti ICC, RMC, PMU, SISIN dalam usaha mereka untuk membantu para penyidik kita supaya UTM terus kekal relevan sebagai universiti penyelidikan dan diharap akan meningkatkan prominence kita. So itu saja daripada saya. Good luck kepada semua. Terima kasih Puan Hazila. Terima kasih Yang Berusaha Profesor Dr. Rosli. Seterusnya saya serahkan taklimat ini kepada Profesor Dr. Syukur untuk taklimat selanjutnya. Prof, saya share slide ke ataupun macam mana? Saya share, Hazila. Alright, okay.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A very good afternoon to everyone, to all UTM researchers. Inshallah, as mentioned by Prof. Rosli, on behalf of RMC, I'm going to give a briefing on two grants which will be offered, managed by RMC, which is UTM Fundamental Research Grant and UTM Research Fellow Grant. Okay. Next session after my session will be a briefing by Dr. Azurati, which will give a briefing on SME grant. And then last but not least, we have another two grants will be presented by Dr. Dr. Johari on behalf of CSIN, which is on the community grant or social technology nexus grant and consortium grant. Okay, so let's start with UTM Fundamental Research Grant. Okay, basically this grant is not a new grant. We have offered the grant before, two years ago. Wait a second. Can you guys hear my voice? Yes. Yeah. Thank you. Right. Okay. So basically, as I mentioned, this is not a new grant. We have been offering this grant before. The objective of this grant is actually to assist in the creation of new knowledge, new theory. Okay, it's more like a fundamental grant, but similar to FRGS at KPT level, but it's more at the UTM level. Okay, so this is UTM Fundamental Research Grant. So of course, when we talk about fundamental research grant, we're talking about new knowledge. We're talking about the appointment of graduate research assistant, as well as publication as the output. Okay. Okay. Syarat permohonan. First of all, you must not be listed as blacklisted staff to apply for the grant. Okay. There are two categories of blacklist for grant application. Number one, blacklist by KPT or by MOHI, and blacklist by UTM. So in this scenario, even though you have been blacklisted to apply for KPT grant for some reason, you still can apply for this UTM grant, because blacklist here means blacklist by UTM, not by KPT. And there are many reasons for researchers to be blacklisted by UTM. One of the reasons is actually your failure to submit the end report after the grant finish. Okay, condition number two, you must actually submit all the end report project. Okay, for all your grants which has been ended. It is also open to all academic staff with the permanent or contract status. But for those who are on contract with less than a year service duration, make sure that you have a co-researcher, which is with the status of permanent staff. So meaning to say that even though you have even though you are on contract staff, which are remaining, let's say 5 or 4 months, you're still eligible to apply, but make sure that you have co-researcher, okay, a permanent staff as a co-researcher. And then you must also have at least 2 academic staff, which is in the same field of your research that you proposed, okay. For those who are on study leave or sabbatical leave or industrial training or ikhtisas, you cannot be the project leader, but you can be a team member, okay. And for this UTMFR, you must submit only 1 application. If you submit 2 or more, or 3 or more than 1, it will be a knockout for all your applications, okay. So please make sure only submit 1 per applicant, per academic staff. Okay, this is very important. All proposal must be checked against the similarity. Okay, you must run your proposals through Turnitin's tools
and then get the similarity report. Make sure that your proposal has a similarity report percentage less than 20%. Okay. And then your proposal will be evaluated by Research Alliance, okay, and then will be endorsed in the JKPGP, our Grant Management Committee, okay, at the TNCPI, okay, and then for those who fail to submit the application before the deadline, won't be considered, okay. So please make sure that you follow strictly on the deadline. Okay, next. So all the proposal must actually fulfill one of these UTM signature research areas. 2F9, you can refer to UTM blueprint of research blueprint for the 9 signature area. Okay, the duration. Okay, you can choose between these two durations. You can actually propose a research proposal for 2 years duration or 3 years duration. But please make sure that there will be no extension, okay, will be given, okay, after the 2 or 3 years finish, the project finish. In terms of amount, the ceiling, the maximum amount is actually 60,000 for 2 years project and 120,000 for 3 years project. Okay. That is maximum. You can propose less than that according to the amount that you really need to complete the project. Okay, in terms of financial requirements or conditions, for V11,000 it is strictly for GRA appointment. It has to be a research mode student, master by research or PhD. Okay, with the allowance for master RM 1,800, and for PhD the ceiling is 2,000. Okay, for V21,000, this is similar to existing GUP financial requirement. You can only use the V20,000 for all the field works, a seminar, a conference, workshop, local or outside Malaysia. Okay, but the amount that you allocate for V21,000 must not exceed 5% of the total allocation that you request. Okay, if you need to go present a conference paper outside Malaysia, you can only do once, okay, throughout the duration of the grant. Okay. For V24,000, for rent and utility, you can use similar to GUP, existing GUP financial requirements. You can use to pay rent for building, equipment, transportation and such. Okay, but must be related to the proposed project. Okay. For V27,000, again, this is nothing new. It can be used to purchase raw materials, okay, related to research grant. V28,000 for maintenance of existing equipment, including labs or any lab equipment or computers and such. Okay. For V29,000, make sure that if you need to pay honorarium, but you can only pay honorarium to expert which is relevant to the research project, and honorarium cannot be paid to researcher as well as the member, okay, of UTM staff. For V35,000, only 40% of the amount requested can be used, can be allocated for equipment purchase. Okay. And of course, in the proposal that you're going to submit through Radis, make sure that you also attach at least 3 quotation for each equipment that you're going to purchase. Okay, so that it will give an idea for the panel to approve your requested budget. Purchase of a computer and mobile phone is not allowed unless a special conditions that you need to justify in your proposal. Okay, some of the restrictions, you cannot via out amount allocated in V11 because there is a KPI for you to achieve for GRA appointment. Okay, for V21,000, you must
you cannot via in from any other vote to V21,000, okay, unless you really need to do the virement, that one with valid justification, okay. That one you can actually communicate with your research manager later on once your grant is activated. All purchase of equipment must be done at least 3 months prior to your project ends. Okay, so let's say your project ends in December 2023. You must make the purchase before September. Okay, or must be done in September at least 3 months prior to the grants end. Okay. Okay, in terms of output, for 2 years project, you need to publish one Q1, Q2 for publication in WOS. Okay, for 3 years, 2 WOS Q1, 2, 3, or 4. Okay, WOS publications. Okay, in terms of human capital, talent. Okay, for 2 years project, you need to enroll one master by research student. For 3 years project, the requirement is to enroll 2 master by research student or 1 PhD student. Okay, and in order for you to fulfill the KPI of this enrollment or appointment, the student must at least with the project 6 months. Okay, must be paid through project 6 months. Then your KPI will be counted. Okay. The application process must be done through Radis. Okay. And again, just to remind that each one academic staff can only apply for 1 UTMFR, and please make sure that you observe the deadline for the application. Okay. In terms of the assessment, okay, the evaluation of the proposal will be done by Research Alliance. And then once completed, will be brought forward to JKPGP to endorse the results. Okay. In terms of monitoring, okay, as usual, there will be twice monitoring per year, which will be carried out in the month of June and December every year for all GUP projects. Okay, and if your project is called for a monitoring workshop, from time to time, you are required to attend according to the notice by the monitoring unit, monitoring unit. Also trying to push our experts to pull the university funds out of fossil fuels and nuclear industry. So divestment is a topic. We have, and this is I think something which might also be helpful for you. We have developed a little program that is called Clean Time, climate calculation, and it helps Dr. Norazi. CO2 budget of your university. You can see this on the right hand side. Dr. Norazila. Okay, thank you. Okay, okay, and then allocation will be disbursed according to the year. Okay, so you must meet the milestone and financial expenditure before your next year disbursement. Okay, right. This is usual, nothing new. Okay, in case for some reason from time to time during the monitoring, during the progress report, the RMC noticed that you didn't actually achieve your KPI or your amount spending, the grant might be terminated. Okay, based on the recommendation by the JKPGP. Okay, and of course you must submit your progress report on time, June and December, and failure to do so will result in warning being issued by RMC monitoring unit. And if you receive
2 times reminder from monitoring unit within 3 months, your project will be terminated. Okay. And this is also standard for every project that after the 2 or 3 years duration, you need to submit your end report within 3 months after the grant finish. And last but not least, you must also need to submit your online claim file to RMC finance unit or finance section to verify all your receipt, okay, and your online claim file before the project will be finally closed, okay, and marked as completed. And also, is your responsibility is actually to make sure that the asset purchased using research grant is well maintained even after the grant ended. If you need to hand over the asset to the faculty or to the RMC, you may do so by contacting the finance unit, RMC finance unit. Okay, and failure to do all those requirements for the grant closing, such as to submit the end report, hand over or submit the online claim file, will result in your name be blacklisted for the next cycle of university grant. Okay, please observe this timetable. So today is the mark of the opening of the UTMFR grant for 2022, and you have until 6th of April to prepare your proposal to submit through Radis. And on the by 5 p.m. on 7th of April, the application will be closed for submission. So make sure that you submit beforehand. Do not wait until last minute. And then when you fill in your online grant application in Radis, make sure that you choose 1st of June 2022 as your project start date. Okay. Because the evaluation will be carried out in May, and then the grant will be activated by 1st of June 2022. Okay, this is pretty. I guess everyone already know about how to fill in application in Radis. Okay. Okay. When you go to Radis later on, please choose UTM Fundamental Research as your type of grant. Okay, and then the duration and the start date, as I mentioned just now, please make sure you put 1st June 2022 to 31st May 2024 for 2 years project duration. For 3 years, 1st June 2022 until 31st May 2025. Okay, if for some reason you haven't submit your end report for the project that has been ended, you won't be allowed to apply because there is a qualification check here. Okay, will be done automatically. So once you submit your end report, then you are eligible to apply. So this qualification checklist will be done automatically for you. Okay, and also make sure that once you run through your proposal in Turnitin, get the PDF report and then attach as attachment. Okay, in one of the mandatory attachments alongside with your Radis application. Okay, this is compulsory for starting for this grant cycle. All UTM researcher of research proposal must be checked in terms of the similarity compared to existing proposal inside and outside UTM. Okay, I don't think I have to go through this how to get the Turnitin report. You have done the same thing with your student for under your supervision. Okay, if there is any question in terms of evaluations and such, you can contact Research Alliance Officer Puan Sapia for Smart Digital Community Research Alliance, Encik Abdul Raziz for Frontier Materials Research Alliance, Cik Nur Suzana for Resource Sustainability, Puan Arifi for Innovative Engineering, and Dr. Afifah
for Health and Wellness Research Alliance. If you need to contact RMC for any issues or problems to be solved, you may contact Puan Hazila, our Deputy Registrar, or your research manager, it is the Puan Faizatul, Puan Farah Natasha, or Puan Rohaiza for UTM Care. Okay, so that's basically for UTMFR, UTM Fundamental Research Grant Scheme 2022. Okay, I think I go through the second grant scheme first. All questions can be, I think we can wait until the end of the session for all question and answer. Okay, let me continue with second grant, which is Research Fellow. Right. So this is the second grant, which is UTM Research Fellow grant. Okay, this grant is actually awarded to UTM academic staff for the appointment of research fellow. So academic staff here will be acting as supervisor or main collaborator to assist the research fellow in achieving their KPIs. Okay, so in this case, the research fellow that is going to be appointed using the research grant doesn't have to be physically located at UTM. Okay, so the main purpose of research fellow appointment is actually to establish a formal collaboration between UTM and international institution through MOU and MOA. Okay, signing. Okay, so the objectives are, number one, to help university researchers to receive training and knowledge from experts. So so the research fellow that we're going to appoint using the research grant is actually someone who are actually well known in the field of research. So we want to get some trainings, their experience, their knowledge, okay, to be shared with the UTM staff, academic staff. Number two, to enhance expertise of the university researchers to produce more high index and high impact publication. So the research fellow that we're going to appoint also must have a very good track record in publication. That's what we want to learn from them, and how to publish in high impact publications, journals. Okay, to increase the number of international networking, that's why we allow them to be stationed outside Malaysia at their home institution, so that we can actually establish networking internationally with their institution. And then, of course, with this, we can increase our research collaboration, especially international research collaboration. Okay, so what are the requirements of the research fellow that we are going to appoint? The research fellow must have a PhD, of course. Okay, it is open to international candidates, exclude North Korea, Iran, and Israel. The reason why, because of the restriction imposed by Bank Negara to make a payment, make the salary payment to these countries. That's why we exclude these three countries from the candidate list, candidate country list. Okay, number three, the research fellow must have experience in conducting research and produce at least 10 papers in WAS as first or corresponding author for the last 3 years. It must be recent, okay? And the publication can be in the form of still in press or but has already been published. Okay, number 4 is a very important requirement. The research fellow must have a draft of MOA to be signed between UTM and their organization, their institution, or any institution outside Malaysia. So they must have provided draft of MOA. Because why? Because within the 6 months after the appointment, the research fellow must arrange MOA signing between UTM and other institutions represented by the research fellow. In terms of H index, for science and technology research field, 15, and 10 for social science. This is requirement for research fellow H index. And the research fellow must be age 40 and above. Okay. In terms of the schedule,
this grant is open for academic staff to apply. So in this case, what you need to do is to be able to apply for this research fellow grant scheme using your own network. You must find a suitable candidate for research fellow. They have their agreement to be appointed as research fellow, and then once they fulfill the requirement that has been stated just now, you can apply for this research fellow grant scheme to appoint the person as research fellow. The application starts from today until 14th of April. Okay, and before 3 p.m. Okay, you must submit the application form. And this appointment of research fellow is actually similar to the date of the research grant started, which is on the 1st of July 2022. Okay, right. What are the responsibility of the research fellow? It's more like a KPI. Okay, the research fellow must publish 2 Q1 or Q2 WAS publications as first author or corresponding author within the 1 year duration of the appointment. Must submit the monthly progress report, and at the end of the day, at the end of the 1 year, must submit the end report. Must form a collaboration between UTM and foreign organization in the form of MOU or MOA or research agreement within 6 months of the appointment. So the appointment is in July 2022. So by December 2022, MOA or MOU or research agreement between UTM and foreign institution okay, must be signed, okay, as one of the KPI for the research fellow. And last but not least, research fellow also need to apply for 1 joint international grant with the UTM staff. So in this case, the supervisor or the one who actually being awarded this research fellow grant scheme, together with the research fellow, must apply for 1 joint international grant, okay, as a KPI. Or if you can't do that, research fellow also can actually produce 1 original book as a KPI. Okay, so these are the KPI. The slides will be shared later on for your reference. Okay, what are the responsibility of the supervisor or the one that will be awarded this grant? You must make sure that your research fellow achieve all the KPI, 2 Q1, Q2. Make sure MOA is signed. Okay, make sure that you also apply for research grant together with the research fellow. Must make sure that your research fellow submit a monthly progress report, okay, before their allowance can be paid. Okay, if they miss submit the monthly progress report, their monthly allowance or monthly salary will be suspended. Okay, and last but not least, also make sure that your research fellow submit your end report at the end of the appointment. Okay, what are the other benefits? Okay, in terms of flight fare. Okay, actually, even though they are located outside Malaysia, we will provide them with one-time return flight fare, airfare, and accommodation for them to visit UTM, have a activity, research activity in UTM, and the ceiling for the travel as well as accommodation, one time is actually RM3,000. So depending on how you arrange the visit, within this 3,000 maximum allowance for one-time visit. It can be 2 days, 3 days, can be 1 week. It's up on how you manage or how you plan for the activity. Okay. Okay. Make sure that the research fellow is not early termination of the contract, because for early termination of the appointment less than 6 months, the research fellow need to pay back, okay, all those salary that has been paid. So minimum is 6 months. The research fellow must stay in the appointment. Okay. So for more information on this research fellow grant scheme, you still can contact Puan Hazila, our Deputy Registrar at RMC, or you can also contact our postdoc secretariat at those extension and email address. Okay, so with that, I think I'm going to pass this session first to Dr. Azu and then to Dr. Joe, and after that
we will have the question and answer session for everyone. Okay, for all those grant schemes. So Dr. Azu, over to you. Syukur dengar tak? So, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Azu, you might want to speak up because too slow. Hah? Too slow? Too slow? Suara you jauh. Jauh. Slow sangat, Doktor. Suara yang cakap ni kuat. Suara Dr. Azu perlahan. Ni saya Hazila yang bercakap. Hazila kuat. Azu memang tak dengar. Mikrofonnya daripada sini. Satu mic situ. Sekejap. Sekejap 1 minit. Saya nak kecilkan sikit. Sekejap ya. Okey, mana tu Webex Salina? Stop sharing dulu. Stop sharing dulu. Okey, kat sini. Padalah logik. Okey. Okey, sekarang dengar tak? Cukup kuat tak? Sekarang kuat tak? Kuat. Okey, Doktor. Dia kena pilih logik tak? Share. Okay. So, sorry, ada technical glitch. Alright, okay. Bismillahirrahmanirrahim. So, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and good afternoon. So, first of all, I have prepared the slide in Malay. Alright, however, I'm going to try to explain in English. Okay, but maybe campur sikit lah. Okay, so the title of the grant. Like ni view presenter ni. Alamak, ni Salina, view biasa je Dekat lah. atas tu swap display tu, dekat atas tu ada atas kiri tu swap display. Tak punya ni tak boleh. Dekat Salina buka biasa je boleh. Besar juga kan? Sekejap. Macam ni. Yang tu tak boleh Salina. Kenapa tak boleh tadi? Kenapa? Kat sini kita tak tahu. Kita tak ada tekan. Saya punya nampak cantik macam ada display kat sini. Kat situ. Okey, buang yang tepi lah. Kita terpaksa lah. Katanya tak boleh nak ubah. Okay, so the title of the grant is SME Technology Innovation Acceleration Fund, or in short, we call it as SME InTek Accelerator. Bahasa Melayunya Dana Pemacu Inovasi Teknologi IKS. Yeah? So the reason, I think this is also our DBCRI proposal, meaning that we try to help most of our SMEs, right, in order to help them to improve maybe their solutions, and they need us or researchers to help them in terms of innovation and technologies. So that's why I think the purpose of the grant. Okay, so we want to help industries. We are researchers. Maybe we can help them in terms of creating the innovation technology. So the panduan umum or the general guideline. So the first, the leader, the project leader must be must be UTM staff or contract staff, all right, and then shows the good performance. Secondly, the project leader who have the contract status, so must collaborate with the researchers from who are permanent staff. Okay. Thirdly, the number of project members. So for each proposal must at least minimum 2 academic staff. Okay, including the project leader. Number 4. Okay.
the project leader can manage one, but also can be a member of other projects. Okay, only one project. Okay. Next, the regulation for the applicant. So first, the solutions must be technology based. Okay, and try to assist this industry or SMEs the solution can help them to improve their business or the business or technology solutions okay, for the industry or SMEs. Secondly, innovation should cover the improvement of product or process or their current product or the current process to make sure that their process or the product can go to market lah. Okay, so that's the main thing. So we can help the industries or SMEs. So the project's regulation and rules. First, the industry okay, it must be the technology based. Okay, secondly, ada orang nak sunting slide. Okay. Okay, then secondly, the project must be in Malaysia only. Okay, thirdly, so there are some other things that we cannot consider in these applications. So for example, the first one is it shouldn't be on-shelf solutions. Okay, meaning that if there is a solutions on-shelf solution outside, that if they have problems, we cannot. Okay, must be on-shelf solution. Cannot be an on-shelf solutions. Secondly, cannot be the fundamental research. Cannot use the grant for clinical tests. And last but not least, can also use this grant for certification. Right. So for the industries, there are some of the requirements that we need. First of all, it should be registered under SSM. Okay, your partner for the SME that you want to provide the solutions. Okay. Secondly, at least the SME has been operated at least 1 year. That means we want to help actually our startup companies to help them with the technical issues of the product or the process. Thirdly, the premise should be registered, okay, under the pihak berkuasa tempatan lah, okay, or any incubator. So I would like to suggest if maybe if you collaborate with startup and they don't have the company, maybe can consult with ICC in order to get any address or incubator address, so we can help, inshallah. Okay, number 4, it must be owned by Malaysia citizen, which the share should be more than 50%. So the major shareholder for the company should be Malaysian and also must be more than 50%. Okay. 5, okay, not our spin-off companies, because we want to help our SMEs more than our spin-off, because spin-off we have other channel. Okay, and number 6, okay, this is the most important thing. So there is some of, the SME should provide the matching grant, okay, but very minimal, okay, between 5 to 10%. So I think we will discuss it in details later. Okay, next. This is the applicant again. Okay, so the proposal, we want to see that a complete proposal sent to ICC, okay, then before the deadline. So we will share you when we meet the deadline, and there will be also the evaluation process. So we will share later.
Next, the leader, okay, should present the proposal to our panels, okay, which appointed by us. We call it as Jawatan Kuasa Technical Penilaian, okay, at ICC level. Third, okay, all the applications will be endorsed by Jawatan Kuasa Penilaian Geran Penyelidikan JKPGP under RMC. Okay, next, once it's a success, so the grant should be registered under this. The last one is very important. We want to see the LOI. So we want to see the LOI during the application. So you must provide the LOI, and then ICC will provide you the template of the LOI statement. Okay, next. So the duration of this grant is 12 months, right? And what you call the extension? Okay, cannot be are not allowed. Okay, it's not allowed. Next. Okay, so it's huge amount here. So you can apply up to 50K per project. Okay, duration 1 year. Next it. Right, these are all the rules and regulations for financial. We follow exactly like RMC. So all the votes, okay, you must follow the transportation, the rental, what we call the materials. Okay, next. Iktisas, all the equipment or accessories. So all we follow RMC's rules and regulations. Okay, next. So the output. Okay, this is the most important thing. The first one. So once you start, you provide us with LOI. So we expect that by when you run you execute the implementation of the grant, okay, you must come up with MOA between you and your SME partners. Secondly, a new product, okay, a new process, right? So the process actually should help the SMEs. Okay, so there must be improvement to help the SMEs. Okay, next is we must provide at least one IP, okay, 100% owned by UTM, okay, because we are the major contributor. Okay, in this case, 50K. So the matching grant, for your information, I said what I mentioned before is only about 5 to 10%. So let's say 50K, we just need like 5K, okay, from the SME. So it's just to show the commitment, okay, from the SME. Okay, next. The process should follow online, okay, through Google Form. So this will be, I think we will have a session in order to provide you in details the guideline, okay, and step by step to apply this grant. Okay, and then seorang ketua projek hanya boleh mungkin, okay, only one project leader can provide one proposal, and those who not complete the proposal and or submit after the deadline will not be considered. Okay, next. Evaluation, so we have special panels, okay, and to monitor the projects, and all the project leader must make sure that all the research, all the project objectives must be achieved and completed accordingly. So the results, okay, will be endorsed by JKPGP and RMC. Okay, next. So this is all the monitoring. So we will do monitoring every twice a year. Okay, not a year, twice during the duration of the 6 month project. So meaning that our 6 months, every 6 months, and we will look at your milestone. Okay, so what has been mentioned in your proposal, okay, according to your milestone, we will check it. Okay, and we will monitor it accordingly. So if you not
if there's if you not achieve any milestone or any apa tadi kita milestone achievement, so we will kita apa kerja suspend. Okay, we will suspend it. Okay, so or we can also terminate it if there's no progress. Okay, after 2 warnings, UTM. Okay, next. Okay, this is how you want to close the grant. So we follow also RMC 3 months before tarikh tamat before the closing date. Okay, you must provide the report. So all the reporting things we bring to Jabatan Kuasa Final. Okay, next. Okay, this is the date that's that you must aware. So today is the announcement, and then we open the grant on 31st March. Then we will give you 1 month to prepare the proposal, and 1 month, and then the deadline of the proposal submissions will be on 30th of April. Again at 5 p.m. Right, and then after that we will do the checking, right? And also the good thing here, ICC will provide you a clinic. So that means if you have the proposal, okay, we open a special session, right? That's one-to-one, in order to help you to improve your proposal. Hopefully, it should be at least 80% accepted by our panel. So we want to help you. So don't be shy to get help with us. Again, and next. So after all things ready, I mean, your proposal is good enough, then you submit it, and you have to do the presentation and also the evaluation process, and then there will be the results, and then after that proses pendaftaran ke Radis by after 1 week. Okay, and then the grant will be started in July. Okay, the 1st of July. So with that, I think that's the end for my presentation. Prof, nak tanya yang SME tu ada ciri-ciri dia tak? I mean, ada. Bukan yang tadi tu macam quite general, macam yang lebih, adakah dia perlu berpendapatan berapa ke setahun? Benda-benda macam tu. Kalau big company, berapa bulan kerja ke? So today is very very general, but we will I think we will have a special session to explain the details. Baik. Thank you. Okay. Right. Ada any soalan? Kita tunggu macam mana, Bro Syukur? Kita tunggu habis ke kita soalan macam mana? Tunggu lepas habis, Dr. Azul. Okay, alright. So itu saja daripada saya, Bro Syukur. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, terima kasih Dr. Azul. Saya persilakan Associate Professor Dr. Johari Surif untuk meneruskan taklimat daripada beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dengar tak? Clear, Doktor, clear. Clear ya? Okey, kejap. Susan ada tak Susan? Susan boleh ni tak sharekan slide? So share tag sebentar ya. Okey, mantap. Okey, alright. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada Hazila ya selaku pengurusi kita, Dr. Syukur dan juga Dr. Azul dan juga tim CPI kita lah yang telah pun memulakan taklimat tadi. Okey, jadi saya sambung perjuangan daripada Dr. Azul tadi. Ada 2 geran yang akan ditaklimatkan lah ya daripada SISIN. Pertama adalah Geran Transformasi Ekonomi ya, Social Technology Nexus. So ini satu geran baru tuan-tuan sekalian ya. Tadi kalau Dr. Azul diterangkan tentang industri ya, geran tersebut untuk menyokong perkembangan IKS ataupun SME ya. Tapi geran ini adalah untuk community lah. Sebab tu kita namakan sebagai Social Tech Nexus ya, geran transformasi ekonomi untuk masyarakat ya, untuk community. So this grant is our focus to community lah ya.
but Dr. Azu fokus in industry. Ni macam nak kena translatekan pula ya. Ini bagi taklimat ke dah suruh translate slide sebenarnya? Aku pun tak tahu. Okay, next. Alright, this is our objective ya tuan-tuan sekalian ya, untuk membantu kepada penyelesaian masalah komuniti melalui inovasi teknologi. So this grant objective is to help. Ya Allah, aku pening aku. Yeah, we want to solve lah ya actually the community problem using our technology. So kita adalah universiti teknologi lah, Universiti Teknologi Malaysia. So we have lots of lecturers, yeah. We have a professor that's very good and have many technology that they already research, innovate and produce. So why not, yeah? We use the technology and we go to the community and we help them, yeah. So itulah tujuannya, ya. Kemudian panduan umumnya tuan-tuan sekalian sama jugalah macam yang diterangkan oleh Dr. Syukur dan juga Dr. Azu tadi. Dia adalah the leader ya. Ketua projek apa? Project leader. Principal investigator ya. Must be permanent staff ya. If you are contract staff, you also can apply, but your member must be permanent staff. Nanti kalau dia dah kontraknya tamat, maknanya ahlinya tu boleh bertukar menjadi ketua projek gitulah ya. Kemudian bilangan ahli penyelidik adalah sekurang-kurangnya dua orang ya. So the minimum member for the project must be two academic staff. Pemohon hanya dibenarkan menjadi ketua projek bagi satu projek dan ahli bagi satu projek yang lain. Maknanya dia boleh mohon, katakan dia jadi satu ketua projek untuk satu projek dan untuk projek lain dia jadi ahli projek. Boleh ya. So apa? The candidate lah pula ya. Apa ni? The staff that apply this program ya. If they can be a project leader just for one project, yeah, but they can become a member for other project. Gitu. Ya Allah, susah ya, boleh belit lidah nak translate ni. Okay, next. Okay, this is the syarat permohonan ya. Number one, projek yang dijalankan mestilah menjalankan penyidikan dalam menawarkan penyelesaian berasaskan teknologi bagi tujuan penambahbaikan suatu polisi, produk, metodologi dan penambahbaikan nilai kepada komuniti. So maknanya the project must be based on technology ya. Teknologi lah. Teknologi solar ke ya. Macam Dr. Anwar Johari dia ada teknologi tentang penternakan lobster air tawar ya. Dr. Liza dia ada projek nenas tu boleh ditukarkan menjadi menjadi bahan kosmetik ya. Ada juga pensyarah kita ada teknologi untuk menternak kelulut ya dengan cara yang lebih cepat dan lebih sistematik ya. Ada staf kita yang ada teknologi tentang IoT untuk buat kebun komuniti. So we have so many technology ya, and the technology can help our community. They can solve the many community problems. So why not? Ya, kita ni adalah satu universiti yang dipanggil mempunyai kepakaran. We have the expertise. Why not we use the expertise to help our community? So tu syarat permohonan lah ya, must be based on technology. Number one ya. Number two, the project dibangunkan atau diusahakan haruslah melibatkan usaha untuk memperkasakan community. So the project must have the community. Tak kisahlah orang kampung ke ya, orang flat ke, orang felda ke, apa saja, no problem ya, asalkan kita boleh membantu community. Yang ketiga, keperluan komiti yang dipenuhi mestilah jelas dan berbentuk teknologi. Sekali lagi ya, again, the technology is our core business ya, our focus of this grant. Dia beza dengan KTP-RIG ya. We have also knowledge transfer program. We can use knowledge ya to transfer to the community, but this one must have technology ya. Okay, number 4, projek hanya boleh dijalankan di dalam Malaysia sahaja. So
dalam Malaysia lah ya, in Malaysia. Number 5, projek yang menggunakan on-self solution melibatkan penyelidikan asas, ujian klinikal dan permohonan persijilan tidak akan dipertimbangkan. Itu maksudnya apa tu? If the project, the technology still in the clinical testing, masih lagi dalam ujian klinikal, tidak dipertimbangkan, ya, tidak dipertimbangkan. Dia mesti dah low hanging fruit. Maknanya teknologi tu is already dah siap lah. Ya, kita dah ada dah teknologinya. Bukan lagi baru nak cuba-cuba gitu ya. Okey. Dan yang keenam ya, projek yang dipohon mestilah mempunyai elemen pemindahan teknologi kepada community. Bukannya kita bagi teknologi ya, lepas tu bye bye yang macam tu ya. No ya, we must provide the technology, but we need to teach ya the community about the technology. Macam Dr. Jasrul contohnya, dia ada teknologi solar ya, tapi dia ajar penduduk tersebut bagaimana untuk maintain solar tersebut, macam mana nak selenggarakan solar tersebut. Jadi solar itu walaupun dah 3 tahun masih seperti baru. Itu yang kita nak ya. Not just we provide the technology and we bye bye. Not like that ya. So this is the criteria about this grant ya. Okay, next. Alright, tempoh, nilai ceiling dan yalah, tempoh dan nilai ceiling. Tempoh ya, tempoh maksimum is 18 months ya, 18 bulan, setahun setengah ya. Tempoh maksimum. Itu tuan-tuan. And jumlah maksima peruntukan ialah 30,000. The ceiling maksimum ya. Okey. Apa dia punya hasil dia yang kita perlukan ya? Nombor 1, penambahbaikan yang dihasilkan boleh diguna pakai oleh pihak penerima manfaat, yakni komuniti. Bukti pengesahan daripada pihak komuniti mesti disertakan semasa penghantaran laporan akhir projek. So maknanya dia mesti memberi manfaat ya. The grant must be able to give benefits to the society. Number 1 ya. Number 2, menghasilkan sekurang-kurangnya 1 penerbitan artikel ya. Kalau bandingkan tadi dengan geran-geran yang lain tadi, yang depan-depan tadi ya, macam geran Dr. Syukur tadi, dia 2 WOS ya, very challenging. This is very simple ladies and gentlemen, just 1 article. We accept that ya, because we are community, we go to the community, the benefit to the community is our objective ya. But article kena jugalah, because this is RU grant ya, research university grant. So kita kena capai jugalah ya. Okay, nombor 3, menghasilkan video pendek. This is very important, the documentary ya, to explain your impact ya through the project kan. Kita turun kepada community, kita tunjukkan kejayaan-kejayaan ya, perubahan yang berlaku pada masyarakat itu dalam video ya, daripada sebelumnya kesian ya, orang asli ni tak ada elektrik, sehinggalah mereka ada elektrik yang terang benderang, ditunjukkan dalam sebuah dokumentari. So video itu very important ya. Yang keempat, digalakkan memeterai memorandum ya, persefahaman ataupun perjanjian di antara UTM, komiti dan agensi berkaitan. So for example, we have the project with orang asli tadi, Dr. Jasrul. So very good if we can get MOU with JAKOA for example ya, Jabatan Kemajuan Orang Asli. Itu very good ya. And number 5 ya, penilaian impak projek menerusi penerapan bintang perlu memenuhi minimum 3 bintang. This is MYRA requirement. So we hope that from this project ya, we can get another what we call the knowledge transfer program with impact. Impact mean we have 3 star, 4 star and 5 star ya, in rating star lah ya, for committee. Okey, itu hasilnya. Next. Proses permohonan dan penilaian. So kita ada 4. Nombor 1, permohonan ya. Pemohon perlu memajukan kertas cadangan kepada SISIN.
sebelum tarikh tutup permohonan dan akan melalui proses penilaian. Ya, seperti biasa. Nombor 2, penilaian. Ketua projek akan membentangkan kertas cadangan kepada panel yang dilantik oleh jawatankuasa teknikal penilaian. Maknanya mula-mula mohon hantar kertas cadangan, ya, proposal, kemudian kita akan nilai dan tuan-tuan kena bentangkan, ya. From the proposal, after that you need to present, ya, your proposal. Dan kemudian yang ketiga, perakuan, ya. Permohonan yang berjaya akan diperakukan dalam jawatankuasa penilaian geran penyelidikan endorsement lah, ya, from our jawatankuasa. And last one, you go to Radis to register your apa ni, your grant. Ya, register tu last sekali. Nanti bila dah dapat, yang dah dapat tu saja kita akan registerkan, ya. Okay, next. Untuk keputusan, keputusan macam biasa akan di-emailkan, ya. You will get notification using UTM email, ya. As a result, either you get or ialah lulus ke gagal, ya, dapat atau tidak, ya. And pemantauan dan pelaporan, ketua projek bertanggungjawab memastikan projek mencapai objektif dan hasil penyelidikan yang telah ditetapkan. We will monitor, ya, samalah tadi macam Dr. Azul tadi, ya, setiap 6 bulan we will monitor our grant, ya. Okay, next. Okay, itu grant yang pertama. Thank you very much. Next, kita ada grant yang kedua. Ya. Ni lagi banyak ni duitnya. Jangan risau. Banyak betul duit ni. Okey, tuan-tuan, ini pun grant baru juga. Tapi yang ni lagi hebat, ya. Bombastik. Yang tadi 30,000, yang ni kita naikkan 300,000. Okey, next. Iaitu permohonan Geran Konsortium. Okey. Pengenalan, ya. Inisiatif grant daripada dana Universiti Penyelidikan untuk mensinergikan kepakaran berbagai entiti daripada pelbagai disiplin dalam menyelesaikan permasalahan industri dan komuniti serta menjadi rujukan bagi perkembangan ilmu dan penyelesaian masalah. Panjang, ya. This initiative based on Research University Fund, ya. Ni dana daripada Research University untuk to synergize our expertise from multiple discipline. Ya Allah, ya Tuhanku. Ini memang betul-betul hebat grant ni, ya. Kita kena sinergikan daripada pelbagai disiplin. Daripada Fakulti Kejuruteraan, daripada Fakulti Sains, daripada Fakulti Sains Sosial, digabungkan kepelbagaian tu, ya, untuk apa? To solve industry and community problem. Kali ni lagi besar lagi grant ni sebab dia melibatkan sinergi, bukan setakat kita satu fakulti, satu disiplin, bukan. Tapi daripada banyak disiplin. Contohnya, nak selesaikan masalah Sungai Kim-Kim. So, kena ada orang daripada Fakulti Kejuruteraan, orang daripada Fakulti Sains Sosial, orang daripada Fakulti Sains, orang daripada Alam Bina, semua bergabung tenaga untuk menyelesaikan satu-satu permasalahan. Besar macam itu. Jadi itu dikatakan sebagai konsortium ni tadi. Jadi kita, dan bukan itu saja, ya, dia akan melibatkan nanti ada industri, ada community, ada agensi, quadruple helix. Itu akhirnya kita akan jadi satu one stop center, ya, pusat rujukan. Kalau dikata tentang apa ni, katakanlah tentang air, orang akan nampak UTM, gitu, ya. Tentang apa? Tentang pertanian, agriculture, mereka akan nampak UTM. Macam gitu. Jadi sampai ke peringkat itulah grant ini harapannya, ya. Okay, next. Okey, objektifnya, ya, untuk mereka bentuk dan melaksanakan projek untuk penyelesaian inovatif kepada keperluan semasa dan masalah industri atau komuniti. To design and implement ya Allah, tuanku, apa ni, Dr. Azu, projek ialah to solve industry and community problem, ya, using innovative solution. Gitulah, ya Allah, pening, ya Allah, takut penatnya nak terangkan. Nombor 2, ya, untuk mengukuhkan kerjasama pelbagai entiti dalam semangat ekosistem inovasi quadruple helix. Ya, okey tadi, ya, we will to strengthen, ya, our collaboration, ya, in quadruple helix, community, industry, agency and academia. Ya. And to produce konsortium.
Akhirnya kita akan ada satu konsortium pakai rujuk ya to support SDG and national agenda. Gitu. Nombor 3, untuk mereka bentuk dan melaksanakan projek bernilai komersial dan untuk meningkatkan taraf sosioekonomi masyarakat secara amnya. Ya. To design and implement the project with commercial value, ya, to strengthen socio-economy in society. Macam gitulah agaknya lebih kurang, ya. Kau faham tak Azul aku cakap ni? Faham. Faham, okey, alright. Astagfirullahaladzim. Okey, panduan umum, ya. Ketua penyidik mestilah sama tadilah, ya. Must be permanent staff. If you are contract, your member must be permanent staff, ya. If you are still in study leave, ya, or sabbatical leave, you cannot be tak boleh lah, you not allowed to be a project leader, ya. But you can be a member, gitu, ya. Dan projek mestilah melibatkan pelbagai multidisiplin, ya. Translation research or IR 4.0, ya. Okey, next. Okey, syarat permohonan sama lagi, ya. Ini tadi geran ni besar tuan-tuan sekalian, ya. 300,000. So we hope that the leader, ya, the project leader must be at least associate professor, ya, profesor madya, profesor lagi baguslah, ya, dan ke atas. Turus ke, wah, lagi bagus, ya. Nombor 2, ahli konsortium mestilah terdiri daripada gabungan 4 entiti. Ya, quadruple helix. So in konsortium member, we must have academia, industry, agency and community, ya. Nombor 3, konsortium perlu meliputi pelbagai disiplin dan selaras dengan UTM signature area. Tadi dah diterangkan oleh Dr. Syukur, ya, we have 9 UTM signature area. So we need to to fulfill lah this UTM signature area tadi, ya. Okey, nombor 4, semua rakan kolaborasi industri mesti menyumbang dana berbentuk tunai untuk projek berkenaan. Manakala pihak komuniti boleh menyumbang dalam bentuk tunai atau in kind, nilai sumbangan mesti jelas dinyatakan dalam dokumen perjanjian. Okey. So the contribution, ya, from industri, kita tak nak dia cuma sekadar nama lah, ya. Katakan we have industry in our consortium, they must be can provide, ya, cash funding in our collaboration. Ya, jangan letak nama saja. But community ni the penerima manfaat, ya, benefit punya yang terima benefit. So if they cannot give fund in cash, they can give in kind, ya. In kind ni apa-apalah, ya. Boleh bagi tempat dewan apa semua pun kita boleh terima untuk community, ya. Nombor 5, melampirkan sekurang-kurangnya memorandum of agreement bersama kertas cadangan. This is very very important, ladies and gentlemen, ya. Before if you want to apply this grant, you must have MOA, ya, with industry or with agency. Ya, for example, you already have MOA with kementerian ataupun dengan jabatan alam sekitar ataupun dengan majlis perbandaran. Boleh, itu dengan agensi. Ataupun dia ada MOA dengan industri, dengan Petronas, ya, dengan Shell, UMW, Proton, apa-apalah boleh, ya. So kita kena ada MOA, ya, Memorandum of Agreement. Dan yang keenam, ya, canvas model business, ya. Betul ke? Business model canvas, ya. Dan pelan perancangan program konsortium selama 5 tahun mesti dilampirkan bersama dengan kertas cadangan. So kena ada pula tuan-tuan sekalian satu pelan perancangan selama 5 tahun. Bagaimana konsortium itu akan digerakkan, apa aktivitinya dan sebagainya. Kita nak tengok dia punya kelestarian, ya, the sustainability of the konsortium. Tak naklah tubuh konsortium semata-mata untuk mohon geran ni lepas tu tutup, tak nak, ya. Tetapi kita nak geran, daripada geran ini konsortium itu akan dapat bergerak seterusnya, ya,
dipanggil sustainability. Okay, next. Okay, tempoh siling dan had ya. Okay, this program maximum ya 36 months. 36 bulan ya, lama tuan-tuan sekalian. Dan tempoh penubuhan konsortium ya sekurang-kurangnya 5 tahun. Ya, dan selepas itu dia akan self sustain lah ya. We hope that the consortium will be self sustain ya. Okay, nilai siling dan agian peruntukan, jumlah maksima peruntukan adalah 300,000 ya. 300,000 kita punya maksimum grant ya. Dan peruntukan tahun pertama akan disalurkan bersama surat tawaran. We will give the first year punya funding ya with offer letter. Kemudian ya peruntukan seterusnya akan disalurkan berdasarkan syarat berikut ya. 25% kemajuan projek telah tercapai. After 25% you will get the another funding ya. After 70% of the project we will get another funding. So we will give you the funding based on the milestone achievement gitu ya. Dia bagi sikit-sikit ya. Dia tak bagi sekaliarung sekelepuk 300 gitu. Tidak ya. Dan telah menghantar semua laporan mengikut tempoh yang ditetapkan. Okay, next. Okey, ini pula kod perbelanjaan ya, similar lah ini dalam kita punya dan tadi Dr. Syukur pun dah terangkan ya. So number 1 vote 11,000 ya. Ni ada upah allowance, so boleh lantik RO ya, RA, GRA ya, and use RMC punya kadar bayaran ya. Vote 27,000 ni adalah bekalan dan bahan penyelidikan ya. Apa lagi? Ubah suai 28,000. Lepas tu 21,000 ya perjalanan. 24,000 sewaan. 29,000 ikhtisas. 35,000 peralatan. So samalah ya. Ni banyak kali dah. Sama juga dengan geran-geran yang lain. Next. Alright, apakah hasilnya? Ini paling penting tuan-tuan sekalian lah. Ya, semua nak tanya. Apa kita dapat 300,000 banyak-banyak ni? Apa yang kami kena bagi ya? Jadi number 1 ya, modal insan ya. 2 PhD or 4 MSc ya. Kalau master 4, kalau PhD 2 ya. Number 2 penerbitan ya, sekurang-kurangnya 2 Q1 Q2 penerbitan berindeks ya, dan melibatkan entiti lain sebagai pengarang bersama. So we need to publish ya at least 2 ya artikel, index artikel ya, Q1 Q2, and the writer ya, dia punya penulis tu ya with other entity. Contohnya ada rakan industri dekat dalam penulisnya ya, penulis bersama, ataupun rakan agensi, ataupun rakan community. Gitu ya. Menghasilkan kerangka kerja untuk penyelesaian kepada masalah nasional negara yang meliputi salah satu aspek berikut ya, keberkesanan polisi, cadangan penambahbaikan polisi, kerangka hala tuju atau garis panduan, dan lain-lain kerangka kertas polisi, roadmap ya. So maknanya we also can ya publish policy paper lah from our consortium ni. Nombor 3 kolaborasi ya. MOA tadi dah sebut tadi ya, Memorandum of Agreement ya, yang melibatkan kerjasama antara setiap entiti. So tadi syarat ya, ini pula dah buat konsortium, kita nak ada satu MOA yang melibatkan keempat-empat rakan tadi. Ada akademia, ada community, ada agensi, ada industri ya. Kemudian perkongsian fasiliti. Very good ya. Kita ada perkongsian fasiliti. Kelima, ada persidangan seminar. Mengadakan sekurang-kurangnya sekali persidangan seminar bersama. Joint conference seminar at least 1 ya. Number 6,
harta intelek. Ya. Setiap projek perlu menghasilkan sekurang-kurangnya satu harta intelek. Ya. Kita kena adalah sama ada trademark ke copyright, industrial design ataupun lain-lain. Ya. Satu sekurang-kurangnya harta intelek. Ya. Dan ketujuh, penjanaan pendapatan. Ya. Penjanaan pendapatan dalam tempoh 5 tahun bagi tujuan self-sustain. Tadi kita kata lepas 5 tahun kita nak dia dah mampu ya menjana pendapatan. Jadi dia boleh konsisten itu boleh diteruskan. Dan yang adalah 7 ya. 1 2 3 4 5 6 7. 7 output ya from this konsortium grant. Okay, next. Proses permohonan ya sama juga. Nombor 1 dia akan dibuka ya, permohonan akan dibuka secara hebahan oleh Sekretariat Fasa ya. Kedua, borang permohonan yang lengkap akan disemak oleh pihak sekretariat. Ketiga, saringan ya oleh pihak sekretariat dari segi teknikal dan kepatuhan. Dan yang keempat, saringan kedua akan dilakukan sesi penilaian dan pembentangan. Sekali lagi lah, maknanya akan ada application using proposal and then will apa dipanggil ya, akan dinilai ya, access evaluate from our secretariat ya, and then we need to present ya our our proposal ya. Okay, next. Okay, this is the what we call this one. Carta ahli ni apa dalam bahasa Inggerisnya? Apa Dr. Azu, carta ahli? Process flow. Flowchart. Flowchart. Ya Allah, petang-petang dah lupa dah. This is our flowchart ya. Kita ada mula ya, kemudian penyediaan kertas kerja cadangan oleh pemohon ya, semakan sekretariat, kemudian evaluation, kemudian ada presentation ya, kemudian ada endorsement. If dengan peruntukan ya, dia akan dapat peruntukan lah, kelulusan penubuhan konsortium dengan peruntukan ya, with funding ya. Kemudian we endorsed by mesyuarat JKTS ya, JPU dan juga jawatan kuasa pemandu Fasa. Tapi juga ada maybe the endorsement without ya funding. Also another apa ni? Another method kaedah lah ya, dia ada dua ya, sama ada dengan peruntukan ataupun tanpa peruntukan. Ya. Okey. So itu dia punya ni, dan penubuhan konsortium apa lagi ni? Okey, disediakan oleh pemohon, disemak oleh dekan, diluluskan oleh TNC, PI ya. Yalah, itulah tuan-tuan sekalian ya. Penubuhan konsortium tanpa peruntukan juga boleh ya. Secara automatik layak mendapat dana Fasa sebanyak 5,000. Okey, kalau tuan-tuan tak dapat yang dana 300,000 ni tapi diluluskan untuk buat konsortium, tuan-tuan boleh dapat dana 5,000 lah, dana Fasa ya. Macam itu. Okey, next. Keputusan. Ya sama jugalah ya. The results will be announced using UTM email ya. Pemantauan sama juga 2 kali setahun ya. Every 6 months the monitoring will be done ya. Okey. Itu adalah untuk Geran Konsortium. Next. Okey, habis. Dr. Syukur habis. Okey, Puan Hazila. Okey, terima kasih pada semua pembentang. Saya Prof, kita nak baca, saya ada juga screenshot tadi beberapa soalan daripada atas. Okey, sekejap Boleh Puan Hazila baca soalan. Okey, saya baca soalan nanti, maknanya presenter satu pick up untuk setiap soalan ni. So first tadi ada soalan, adakah kita boleh jadi ketua projek bagi satu projek UTMFR dan dalam masa sama jadi ahli projek bagi projek UTMFR lain? Boleh. Okey. Boleh. Tadi yang bertanya tu Amnani, nama yang dia tadi tu. Kemudian what was the budget ceiling for 3 years?
Prof? Tadi ada dalam slide tadi, 120K. Okey. Adakah geran ini boleh membayar RA atau RO? Tadi. UTMFR tak boleh, hanya GRA saja. Okey. Next one. Okey, ni slide. Master dan PhD student mesti local? Mesti lokal, walau bagaimanapun, kalau ada keperluan untuk international, especially kalau tak boleh dapat student lokal, dah cuba cari, dah boleh tunjukkan bukti tak dapat, boleh dipertimbangkan. Tapi cari student lokal dulu. Okay, next, paper Q1, Q4 tu mesti corresponding atau UTM first author or co-author memadai? Corresponding atau first author. Okay. UTMER akan tamat pada 30 hari bulan 4 2022. Boleh saya mohon geran UTMFR? Boleh. Okay, apakah syarat bagi supervisor bagi mengambil penyelidik fellow? Tadi kita tak ada syarat, kita open. Okay, kita open. Tapi kita akan lihat dalam keputusan mesyuarat sama ada calon tadi, pasal kita setiap permohonan kena melalui RG ataupun COE. Okey. Jadi ketua RG ataupun COE kena strategize siapa yang perlu jadi main collaborator kepada research fellow tadilah. Okey. Okay, next question, research fellow. Jika researcher from Iran tapi tinggal di luar Iran, adakah layak memohon? Boleh, sekiranya dapat dibuktikan yang dia berada di luar lah. Dan juga Iran. Saya rasa account bank dia yang digunakan bukan daripada Iran. Lah, saya rasa sebab itu yang menyusahkan, yang akan menyusahkan sistem pembayaran. Betul. Okay, ada lagi tak soalan lain yang nak dilontarkan kepada Prof Syukur dulu, sebab next ni lebih kepada Dr. Azu punya pembentangan. Kita open dulu pada semua. Assalamualaikum, saya Nur Julia. Boleh dengar suara saya? Boleh. Okay, macam ni. Tadi ada bagi tahu kalau dah cari student lokal tak dapat, so kita boleh ambil student international. So berapakah tempoh lama cuba cari tu, tempoh cuba cari tu macam mana? 3 months. 3 months Ya. Okay. And then saya nak tanya, kalau kita ada geran FRGS tamat Mei 2022, boleh mohon ke? UTM Boleh, ni geran dalam tak apa, boleh. Boleh Boleh. Okay, terima kasih. Sama-sama. Ada lagi soalan ni, saya nampak dekat sini. Okey, sekejap ya. Bawah tadi ada satu soalan. Sementara tu ada tak lagi yang nak nak tanya tentang ni? 2 geran yang tadi Prof Syukur bentang. Ini tadi ada. Assalamualaikum. Good afternoon. Okay, good afternoon. Saya Chua. Nak tanya Dr. Syukur, tadi KPI salah satu geran untuk research fellow tu ada satu join with international grant. Yeah. KPI dia. Jadi joint international grant tu dia mesti tunjuk ada transaction money ke ataupun setakat jadi member grant tu saja atau macam mana? Dia permohonan saja, joint application. Kalau dapat tak apa Tak apa, tapi kita kena ada effort untuk memohon lah. Kita tahu dapat tak dapat tu di luar kawalan. Jadi kita nakkan effort. Okay, boleh. Thank you. Next ni Prof ada yang bertanya, apa benefit kepada research fellow ya untuk research fellow ni, geran research fellow ni? Mereka akan dibayar gaji 5K per month dan juga tadilah 1 kali penerbang affair ke UTM. Soalan selanjutnya, UTMER akan tamat 2023, boleh mohon UTMFR. UTMFR. Macam ni, UTMFR yang kita buka ni adalah kompetitif. Walaupun anda ada geran aktif, tak kisah tamat bila, semua layak memohon. Jelaslah tu yang tadi Prof dah terangkan. So soalan yang selanjutnya sama je ni saya tengok. Okay. So ada lagi? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Saya boleh dengar? Boleh. Saya nak tanya, kalau untuk yang Geran Research Fellow ni, dia ditulis kata ada MOA mesti sign. Katakanlah Research Fellow tersebut, institusi dia dah ada MOA yang kita. Macam mana?
Dia MOA, dia by project, bukan MOU yang by institusi. MOA mesti by project. So you boleh jadikan MOA Geran tu sebagai dokumen untuk sign agreement lah. Pasal MOA ni dia project based, Doktor, bukannya institution. Baik, terima kasih. Sama. Ada satu soalan ni daripada Dr. Michael. Boleh saya tahu geran UTMFR boleh digunakan untuk bayaran badan profesional V15,000 atau beli bekalan alat tulis seperti toner V27,000 atau tidak? Boleh letak dalam proposal, sekiranya berkaitan boleh dipertimbangkan. Itu panel penilai akan decide. And the next question, research fellow berapa lama gaji dan berapa tadi Prof dah terangkan pun sebenarnya tadi yang soalan ni. 5K untuk setahun. Saya nak tanya, yang konsortium tu, dia kena 4 quadric itu kan, macam akademi semua tu. Yang daripada dia ada 2 tadi, industri dan agensi. So agensi maybe saya fikir maybe yang government based lah macam apa kan. Tapi bila sumbangan dari segi matching grant tu community dia yang boleh in kind. Tapi daripada industri of course kita faham mesti money. Tapi agensi tu kadang-kadang macam you kata majlis perbandaran kan. Benda yang tu susah sikit tau nak dapat macam cash punya contribution. Kalau in kind okey, boleh tak yang itu pun agensi pun kita bagi in kind? Betul Jo? Sebab agensi tu dia government, bukan senang je nak keluarkan duit. Boleh. Boleh ya? Okay, alright. Terima kasih banyak Dr. Tu. Soalan seterusnya, kalau pelajar PhD saya adalah pensyarah politeknik yang sedang bercuti belajar, saya boleh bayar allowance atau tidak? Konsennya tak boleh ada double payment lah. Ya, Kalau dia saya tahu saya dibayar tak boleh ada gaji, double payment. tak boleh. Okay, next saya move question seterusnya kepada Dr. Azu. Berapa percentage matching grant yang industri perlu beri komitmen untuk geran SME? Okey, saya sebut tadi. Kejap. Tapi Dr. Azu dah cakap tadi 5 hingga 10%. 5 dengan 10, betul. Alright. Dia bergantung kepada besar SME dan kecil SME tadi lah. Alright. Okey, sekejap. Saya baca semula yang lain. Sementara tu boleh tak yang lain kalau ada nak tanya lagi dengan Dr. Azu untuk terus lontarkan soalan? Saya ada soalan. Untuk tak dengar Doktor? Kalau yang maaf tak dengar. Putus. Alamak. Suara putus-putus. Type je Doktor, type kalau tak boleh. Tak. Ni ada banyak ni. Saya tengah tengok. Assalamualaikum Syahid Petir. Boleh tanya soalan kepada Dr. Syukur. Dengar tak? Hello, dengar? Tak dengar? Hello? Putus. Dengar Doktor? Type Doktor, type. Type je Doktor. Boleh saya dengar tanya tak? soalan Dengar kepada tak? Prof Syukur? Okey, cuba dulu. Hello? Dr. Syahid? Ya, saya Syahid daripada Petir. Saya nak tanya soalan kepada Prof Syukur tentang UTMFR. Okey, sekiranya saya ada pelajar master yang perform tapi pelajar international. Tapi beliau ingin sambung kepada PhD, boleh tak RNC untuk consider supaya beliau menjadi salah satu pelajar untuk UTMFR? Sekiranya masa master tu dia perform lah, dapat viva yang baik. Okay, kita balik pada filosofi Geran GUP Doktor. Dia sebenarnya memang untuk pembangunan talent pelajar ataupun local talent. Itu saya nyatakan tadi, kita kena tunjukkan yang kita dah memang advertise, cari pelajar tempatan. Dan kalau memang betul-betul suka, tak ada calon, mungkin bidang-bidang tertentu memang suka sangat nak dapat calon tempatan, kita boleh pertimbangkan. Tapi selepas tempoh 3 bulan, itulah. Boleh Doktor Okay, terima kasih Prof Syukur. Soalan seterusnya saya baca di sini. Bila due date application Geran Konsortium dan permohonan melalui CCIN atau RADIS? Alright. Dia macam ni. Untuk mohon dia kita pakai orang biasa tau, manual. Tapi nanti bila dah dapat, kita akan daftarkan di RADIS. Mohonnya secara manual.
Clear ke tak tu? Deadline. Deadline, doktor. Maknanya untuk konsortium sampai bulan 7. Akhir bulan 7. 30 berapa? 30 hari bulan 30 Julai 30 Julai. Hujung bulan 7 untuk memberi peluang kepada rakan-rakan kita yang nak buat MOA tadi. Ya, sebab syarat dia kena buat MOA. So kita berikan masa lah untuk membuat MOA tu. Lama sikit. Untuk makluman semua, kita akan edarkan slide dan juga rekod pembentangan ni pada semua. Jadi boleh tengok balik jawapan-jawapan telah diberikan. So ada lagi tak? Sebab saya tengok soalan-soalan yang diberikan dekat bahagian chat ni all is been answered by Prof. Syukur, Dr. Azu and ni. Saya nak tanya, sorry. Assalamualaikum, boleh dengar? Boleh. Ada cuba tanya tapi tak clear. Pasal yang grant tu kan kata menjadi project leader can be a member of one other project. One other jika projek tu katakanlah dia jadi project leader SME InTek fund tersebut dan dia jadi member of another SME InTek fund. Jadi dia maksimum hanya boleh jadi member the same type of grant hanya satu kan? Betul tak? Hello? Betul. Maksimum satu saja kan? Jadi tidak ada masalah kalau dia menjadi member katakanlah project SME, project leader SME fund satu, jadi member SME project of another project, dia member, and then dia apply jadi leader for let's say grant community. Tak ada masalah ya? Sebab dia lain grant-grant berbeza kan? Boleh mohon doktor, boleh. Boleh. Jadi at the end the take away note ialah you can have your name on the same type of grant application in the form of project leader and a member only. Betul tak? Betul. Satu jenis grant, satu project leader saja. Satu project leader dan dia boleh jadi member satu grant yang jenis yang sama. Tapi grant orang lain. Betul kan? Boleh? Betul. Itu clarification saja itu ya. Terima kasih. Okay. The next question, Geran Konsortium berapa minimum contribution daripada industri? Itu soalannya. Okay, alright. Kita ambil yang sama macam grant triple IG tu doktor. Triple IG dia ada dua pembahagian ya. SNT dan juga ST. So kalau saya tak ingat lah. Suzan boleh tak tunjukkan yang triple IG tu? Kita sama gunakan yang grant triple IG punya apa tu? Punya itulah, punya apa? Rate dia tu. Saya ada jadual dia tapi tak ingat lah jadual dia. Dia kalau SNT lain, kalau sains sosial lain. Macam itulah. Ni. Dia ada jadual dia macam tu doktor. So kita ambil yang SNT dengan non SNT tu. So kalau industri 100,000, kalau non SNT 50,000 tu kat situ tu Kalau SMP 30,000, kalau non SNT 15,000 kalau untuk small medium enterprise. Kalau GLC 100,000 dengan 50,000. Dia ada beza-beza sikit antara sains teknologi dan juga non sains teknologi. Clear tak doktor? Okay, saya rasa orang yang bertanya ni akan mendengarlah soalan ni. Tadi dah dijawab oleh Dr. Johari. Next daripada Dr. Muhammad Azlan, kalau dah buat MOE tiba-tiba apply grant tak dapat. Prof. Syukur. Atau adakah grant MOA tu hanya kita proceed once kita secure the grant, is it? Okay, ini untuk konsortium ke? Saya rasa soalan dia tak ada cakap. Dia tak ada cakap untuk apa. Kalau untuk konsortium, dia sebelum mohon grant, dia kena dapat satu MOA. Satu MOA lah. Dia maknanya telah ada satu track record yang baik bersama industri. Sebab kita nak pastikan nanti konsortium tu akan dapat dilaksanakan dengan jayanya. So dia mesti ada membuktikan satu track record yang baik. Dah ada satu MOA dengan sama ada industri ataupun dengan agensi. Kemudian baru dia boleh mohon grant ini. So kalau ditanya tadi, kalau saya dah dapat MOA lepas tiba-tiba tak dapat grant ni. Memanglah. Tapi dah dapat MOA tu dah okey dah tu. Dah hebat sangat. Tapi grant ni kita akan, dia biasalah dia akan kompetitif ya. Nanti dia ada persaingan lah kalau ada banyak permohonan ya.
Nanti dia akan tengoklah panel yang akan tentukan. Dr. Jari, ni ada soalan. Deadline tadi geran Nexus tadi. Social Tech Nexus tu. Geran Nexus sama dengan geran ni, sama dengan geran industri. Dr. Azul boleh bukakan tak yang geran industri punya? Tarikh deadline dia. Dr. Azul, dengar tak? Boleh sharekan tak slide Dr. Azul yang tarikh-tarikh tadi? Ni adik-beradik ni. Satu industri, satu komuniti. Okey? Nampak kod kat sini? Okey, nampak. Jelas. Okey, alright. Okey, sebab dekat bahagian chat tak ada soalan lagi, saya buka lagi. Sekiranya tak ada, saya akan tutup session ni. Salam. Ardi dari Meditek nak tanya pasal Geran Konsortium. Kalau ada sesetengah research tu, the community tu macam susah nak cari. Contohlah, kalau saya buat implant, rasanya tak ada community untuk implant. Itu macam mana Kalau agensi, company, that is banyak lah. Tapi community tu agak difficult lah. Implant tu apa doktor? Saya pun tak tahu bendanya. Bone implant, katakanlah patah kaki kan. Kita masukkan implant kat dalam badan tu. Oh okey. So boleh doktor. Because dia tak ada community orang-orang yang pasang implant macam tu kan. Dia tak ada. Okey, saya pun tak boleh nak jawab ni sebab bukan bidang saya tahu. Tapi saya boleh bagi pandangan sajalah ya. Maknanya ahli-ahli perubatan contohnya boleh doktor jadikan sebagai apa ni? Sebagai kita punya community lah. Dia boleh belajar daripada teknologi yang kita ada tu. Okey, kalau macam tu. Terima kasih Dr. Jo. Sama-sama. Mantap Dr. Adi. Assalamualaikum. Okey, jika tak ada soalan lagi. Saya ada satu soalan. Assalamualaikum. Ada soalan. Assalamualaikum. Okey, Assalamualaikum Dr. Jo. Ada dua orang ni. Siapa yang bertanya sebenarnya ni? Silakan dulu. Dr. Wasnira. Okey, terima kasih. Saya nak tanya ni grant SME tu kan. Dia kata must be technology based. How much of a technology base that we are looking at? Because I have macam some work with our industry. Let's say macam we want to produce like enzymes for the commercial use, because the industry yang I have collaboration have agreement with MOA to produce like enzymes, for the agricultural community, to provide the MOA. But if the technology involves scaling up for production, then it would that let's say warrant for application for the SME InTek Accelerator Fund? Because I'm not so sure this would be counted in or not. If it involves upscaling of the production. Dr. Azul kot je boleh jawab, Dr. Azul. Sebab because I'm not sure because dia kata technology based. But if you're talking about technology from the perspective of engineers, maybe it's slightly different. From the perspective of those of the from the science faculty, maybe slightly different. So how much of a technology that we're looking at? Yes, we have proven that on the lab and also the greenhouse study it works. Let's say it works. So we are looking at scaling up at the industrial level, where the scaling up will be done by the industrial partner. But would this qualify for SME InTek Accelerator Fund? But the testing will be under the community. Will be a community later. So for scaling up, is it suitable for the SME InTek Accelerator Fund? Hello? Allah tak elok pula. Dr. Azul. Macam mana? Sorry. Very bad connection. Alright, dengar tak? Hello? Dengar. Itulah. Dah cuba jawab tadi. Tu kena off. Tak. Off. Okey, doktor clear. Suara doktor clear. Boleh Dr. Azul cakap je. Okey tu dah dengar. Okey. Dengar Dengar. Mantap. Okey. Sabar Dr. Jo. Alright, I think Doktor apa tadi bertanya tu.
Dr. Manira, I think once you mentioned about enzyme, all the technical in terms of scientific ataupun some of kata chemical process, I think they could consider the technology based juga sebenarnya on the biotech, I believe lah. So I think untuk upskilling tadi tak ada masalah, boleh as long as you can help the SMEs to to make the product or process orang kata suitable lah untuk that untuk market the product tu. Boleh tak terus? Boleh. Jadi katakanlah if I were to apply, so for on the production scale can be as SME, but for the testing side it will be at the community. So this one can be applied for a community grant, right? For this sort of project, let's say, because the testing will be using somebody's farmland and so on. So that can be applied as a separate grant. Is that okay? Tak, you want this SME grant, right? Yeah, SME, but we can see that there will be two different focus. One is actually the upscaling, because they need to upscale to like 2,000 or 3,000 liters production per day, and then but the testing, the large scale testing to help the community, because he has some other he has like plots of lands, and he knows many farmers and my collaborator. So if like to test new product, product development, while developing the product, we need the community's help, to agriculture community help to see the efficacy of the product, on the actual field. So is this possible to apply for the community grant nexus? I think I can understand it. I think Dr. Jo boleh kan? Kalau ada satu menyelesaikan masalah community, they can apply the community grant. So at the same time, they work dengan industry untuk solve the upskilling things. So I think boleh. Betul Dr. Jo? Betul. Mohonlah dengan segera. Thank you. Last question aja tadi daripada, saya tak ingat tadi nama tadi. Saya Nur Raslinda. Ya doktor. Itu one last question, okey, sebab kami ada mesyuarat lain selepas ini. Okey, soalan ni untuk Dr. Jo yang mantap tu ya. Okey, first kali nak tanya untuk Grant Social Technologies Nexus kan, borang akan diedarkan secara manual. Kita akan bagi email nanti doktor, tunggu dalam tu ada template dia semualah. Okey, so geran ni nanti dia akan ganti kepada geran community CCIN yang bagi tak, geran tu ada, geran tu kekal. Ni geran ni dia berbentuk teknologi. Bezanya tu dia. Yang dulu tu knowledge transfer program boleh doktor nak buat apa katakan pemindahan ilmu tentang matematik tambahan ke, kesedaran ke, itu pakai geran KTP tu boleh. Tapi yang ni yang macam itu tak boleh. Betul-betul kena ada teknologi. Itu beza dia. Okey, terima kasih. Yes, mantap doktor. Okey, terima kasih banyak. Untuk soalan-soalan yang lain, saya terpaksa tutup session ni sebab kami ada mesyuarat lain selepas ini. Terima kasih for your contribution today untuk menghadirkan diri mendengar taklimat pada petang ini. Sebarang persoalan lain boleh di-emailkan kepada saya selepas ini dan saya akan channelkan kepada pihak-pihak yang berkenaan. Terima kasih kepada Prof. Syukur, Dr. Johari, Dr. Azurati dan kebersamaan our Deputy Vice Chancellor Research and Innovation tadi pada awal program. Untuk itu, kita tutup session kita ini dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Okay, terima kasih pada semua. Nanti ada soalan lain boleh email pada saya ya, hazila@utm.my. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih semua. Bye-bye. All the best. Selamat memohon.